সুধী দর্শক শ্রোতা, ক্যালিফোর্নিয়া টেলিভিশনের আজকের বিশেষ আয়োজন নির্বাণ। ভগবান গৌতম বুদ্ধের শান্তির বাণী, সত্যের বাণী, অহিংসার বাণী, এ নিয়ে আজ স্টুডিওতে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি পরম শ্রদ্ধাভাজন বিপুলানন্দ শ্রমণ। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভগবান বুদ্ধের পবিত্র বাণী তথা আদর্শ নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন নীরবে, নিরলসভাবে। একজন প্রচার বিমুখ সাধক। সে সাথে তিনি অধ্যয়ন করছেন ক্যালিফোর্নিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটিতে। আজকে আমরা শ্রদ্ধাস্পদ শ্রমণকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি। এই পর্বে তিনি থাই ভাষাতে আজকে বিদর্শন ভাবনা, বুদ্ধের বাণী তথা নির্বাণ নিয়ে আলোচনা করবেন। এখানে আমরা বলে রাখছি এখানে যে বিভিন্ন ভাষাভাষী উপাসক উপাসিকা বৃন্দের কাছে বুদ্ধের বাণী পৌঁছে দিতে ক্যালিফোর্নিয়া টেলিভিশনের যে আয়োজন, তাহারই ধারাবাহিক আয়োজন হচ্ছে আজকের এই অনুষ্ঠানটি। আমরা থাই ভাষাতে আজকের আয়োজনটি রেখেছি। তিনি পাশাপাশি বাংলা এবং ইংরেজিতেও তিনি বুঝিয়ে দেবেন। চলুন আমরা অনুষ্ঠানের আজকের অতিথির সাথে পরিচিত হই। প্রণাম বিপুলানন্দজি, কেমন আছেন? নমস্কার। হ্যালো, আপনি আমাকে শুনতে হ্যালো। পাচ্ছেন? কেমন আছেন? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে? ভালো আছেন? হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভালো। কেমন আছেন? আছি 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 ভালো আছি। আমরা সাময়িক অনুষ্ঠানের ফাঁকে ফাঁকে ইন্টারনেট আমাদের যতটা অসহযোগিতা করবে তবুও আমাদের করে যেতে হবে। কাজ বন্ধ করা যাবে না। তো আজকে আমাদের যে কর্মটি, আপনাকে আমরা আপনার মুখ থেকে আমরা শুনবো বুদ্ধের বাণী। শুরু করা যাক। হ্যালো, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমরা আমরা শুনছি। হ্যালো। আমরা শুনতে পাচ্ছি, শুনতে পাচ্ছি, হ্যাঁ, একটু শুনতে পাচ্ছি। নেটওয়ার্কের না, শুনতে পাচ্ছি, পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে। সমস্যা করতেছে তো। হ্যাঁ, না, শুনতে পাচ্ছি, পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি। আচ্ছা, আমরা অনুষ্ঠানের শুরুতেই আপনাকে ভগবান বুদ্ধের যে পবিত্র বাণী, সেটি আপনার মুখ থেকে শোনার জন্য আমরা আপনাকে অনুরোধ করছি। নামো ভগবতো আরহাতো সাম্মা সম্বুদ্ধাস্সা। নামো তাস্সা ভগবতো আরহাতো সাম্মা সম্বুদ্ধাস্সা। নামো তাস্সা ভগবতো আরহাতো সাম্মা সম্বুদ্ধাস্সা। Silena sugating anti silen para silena niputing anti tasma visu tayeti. Good evening all audience. First of all, I'd like to pay my respect to the Buddha, the Dhamma, and Sangha, and my sincere thanks and gratitude to all audience. I would like to thanks to the host for California TV, Subhananda Puri Maharjan, who been inviting this program. So the first of all, that mentioning about that what our purpose being here today, he was asking for Dhamma Samman in Thai language.
I know this is kind of odd topic because I don't know who is our audience, but as the request that been asked by the host, I will try my best to deliver some Dharma Saban in Thai language because I've been living here in Thai society for quite a long time. So I will start my blessing in Thai little bit later on, but I would like to say in Bengali and Thai and also English. I can see that this is my first time just being in live program as a request of from the Swami. শ্রদ্ধাবান উপাসক উপাসিকা, আমি সকলকে জানাই আমার মতিময় আশীর্বাদ এন্ড শুভেচ্ছা। এখানে ক্যালিফোর্নিয়া এখন সন্ধ্যা 6টা আর বাংলাদেশ টাইম এখন শুভ সকাল। সবাইকে আমার মতিময় আশীর্বাদ। আজকে আমি এখানে আসতে পেরে খুবই আনন্দিত। আমাদের স্বামী শোভানন্দ পুরী মহারাজান ইনভাইটেশনে। তো আমি কিছু ধর্মকথা থাই ভাষা দিয়ে আমি ডেলিভারি করব, কেননা it was requested by the host. তো সবাইকে আমার আশীর্বাদ। আশা করি যতক্ষণ পর্যন্ত অনুষ্ঠান সবাই সঙ্গে থাকবেন। তো আমি এখন থাই ভাষা দিয়ে সামান্য কিছু উপদেশ সবার জন্য, বিশ্ব শান্তির জন্য বলবো। Namasakan Pra Ajan Jokun Pra Mahathera ขออนุโมทนาญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย วันนี้อาตมาภาพได้นิมนต์บรรยายธรรมะทีวีออนไลน์ของแคลิฟอร์เนียนำโดยลอสแอนเจลิสได้นิมนต์อาตมาบรรยายธรรมสั้นๆเกี่ยวกับให้กำลังใจผู้ฟัง อาตมาภาพพระวิบูลย์วิปุลานาโคที่รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา บทที่อาตมาได้พูดครั้งแรกคือสีเลนะสุขติงันติสีเลนะภูกสัมปดสีเลนะนิพุติงันติตัสมาสีลังบิสุเดเยเราญาติโยมที่ไปวัดหรือได้นิมนต์หรือที่ไหนก็ได้ ครั้งแรกเราได้ฟังธรรมะก่อนได้ฟังธรรมะหรือทำวิธีอะไรเราต้องรับศีล หลังจากรับศีลแล้วเนี่ยพระสงฆ์ได้ตรัสบทหนึ่งสีเลนะสุขติงันติสีเลนะภูกสัมปดาสีเลนะนิบุติงันติตัสมาสุสีลังบิสุดาเย หลังจากพระได้บรรยายก็ให้พรแล้วนี่บางคนญาติโยมโซนีเราไม่ทราบว่าคือท่านแปลว่าอะไรท่านพูดอะไรแล้วส่วนนี้เราพูดแต่สาธุสาธุวันนี้อาตมาได้ขยายความสีเลนะสุขติงันติคือศีลเป็นเหตุถึงสุขติมนุษย์เราทุกคนถ้าให้ชีวิตเราสงบแล้วก็มีความสุขทุกคนต้องมีศีลหลักข
ของมนุษย์เราเหมือนในบ้านต้องมีเสาที่แข็งแข็งที่จะได้หลังคาในบ้านอยู่ยืนในอย่างได้นานถ้าชีวิตเรามีศีลชีวิตเราจะได้ไปมีความสุขศีลและนะภูกสัมปทาศีลเป็นเหตุให้ถึงพร้อมด้วยภูกทรัพย์ภูกทรัพย์คือเรามีรูปร่างจิตใจที่ดีไม่ใช่ว่าภูกทรัพย์อย่างเดียวคือเงินทองคือถ้าใจเราสงบแต่จิตใจคืออันนั้นเป็นภูกทรัพย์คือชนิดหนึ่งศีเลนะนิพพุติงันติศีลเป็นเหตุถึงพระนิพพานถ้าเรามีศีลครอบรอบกับเราถึงจะนาทีสุดท้ายเราต้องไปโลกนี้ถ้าศีลอยู่กับเราตลอดหรือจะไปที่ไหนก่อนเราจะจากโลกนี้ศีลจะไปกับเราคือศีลที่ความดีที่เราเคยทำความดีที่เคยเราทำแล้วเนี่ยสิ่งนั้นส่งให้เราไปนิพพานทัสมะสีลังบิสุทะเยเพราะเหตุนั้นพึงชราศีลให้หมดจดหรืออะไรที่ก่อในเราถ้าอันนั้นจะให้หมดยังไงถ้าเราศีลถ้านับถือศีลไว้ศีลนั้นคือเป็นข้อหลักคือ5 ข้อญาติโยมทุกคนก็คงรู้กันคืออะไรคือห้ามฆ่าสัตว์ห้ามขโมยหรือเอาของจากคนอื่นที่ยังไม่ให้ห้ามกามห้ามโกหกหรือห้ามสุราคือเป็นคือบางคนน่ะบอกว่าอาจารย์แล้วแต่ว่าไม่รู้จะปฏิบัติได้แค่ไหนได้คืออยู่ที่เราบางคนนี่นะรับเหมือนว่าออกจากวัดหรือไปไหนแล้วเนี่ยคือเขาไม่ได้เข้าเลยว่าเรารับศีลแต่ว่าถ้าใจเราสงบว่าเรารับเราต้องทำอะไรบ้างคือต้องพูดให้ดีคิดดีพูดดีและทำดีถ้าคือไปแล้วเนี่ยเราต้องประพฤติตัวคือไม่ต้องอีก5 ข้อเนี่ยเป็นศีลคืออย่าให้เราอย่าให้ศีลขาดคือถ้าเรามีศีลแล้วเราทำอะไรก็จะได้สำเร็จเพราะพระสงฆ์เนี่ยพระสงฆ์ก็ต้องมีศีล227 ข้อต้องตลอดจะรักษาศีลไว้ศีลของเราได้ถึงตลอดส่วนนี้บางคนก็ถามถ้ามีศีลเราจะได้ทุกรวยหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าคือทุกคนคือคิดเป็นรวยคือช่วงเนี้ยทุนทรัพย์เป็นสำคัญคือถ้าเรามีศีล5 ข้อนี้ถ้าพูดดีทำดีคิดดีแล้วก็ไม่ฆ่าสัตว์แล้วก็ไม่ดื่มสุราแล้วก็ไม่พูดเท็จไม่โกหกหรือทำตามคือชีวิตเราจะไปได้ดียังไงคือเนี่ยจะเบาลง
นอกที่เป็นทางลบเราต้องคิดเป็นบวกตลอดถ้าเราคิดบวกไปชีวิตเราบางคนก็คิดแต่ไม่ดีคือไม่ดีเหมือนคุณนี่นินทาคุณนี่นินทาคุณนั่นไปนินทาคือเลยวันนี้ก็มีเวลาพอสมควรเลยอาตมาก็ได้ที่บทที่เราอาตมาไปก่อนสีเนนะสุปฏิงันติสีเลนะอุปสัมปาทุติงเรารับศีลแล้วนี่พระสงฆ์จะพูดบทนั้นคือเราคือว่าสุดยอดเยี่ยมแล้วเรารับศีลแล้วดีใจแล้วคือศีลให้เกิดทุกอย่างไปนิพพานได้แล้วก็ไม่ตกนรกเราไม่ได้คือชีวิตเราจะดีขึ้นเรื่อยๆให้จนทุกคนพยายามที่จะได้รักศีลไว้กับตัวเราคือช่วงนี้เราอยู่ต่างประเทศแล้วก็ช่วงนั้นเป็นช่วงออกพรรษางานกฐินญาติทุกคนที่จะได้ถ้ามีโอกาสช่วงนี้มีแบบคนได้มาบ้างแล้วแล้วเนี่ยให้สงบคิดดีคือดีที่ให้มันบ้างชีวิตเราจะให้จะดียังไงสินห้าไว้ถ้าสินห้าเราเนี่ยถ้าตัวเราตัวคนใดบุคคลหนึ่งถ้ารักษาสินได้เราจะอยู่ในครอบครัวเราเนี่ยก็รู้เลยว่าประพฤติเขาอย่างไรลูกหลานจะเหมือนว่าเราเป็นตัวหลักของครอบครัวถ้าเราคนใดคนหนึ่งจะอยู่ในครอบครัวถือศีลได้ลูกหลานหรือพี่น้องเราก็ดูเราก็จะเรียนจากเราเลยแนะนำลูกหลานไว้ว่าแล้วก็ท้องสอนไว้เลยที่นาทีสุดท้ายนี้อาตมาภาพให้ญาติทุกคนได้ให้พรคืออายุวันนะสุขภาลาปฏิวันธนสันสมบัติให้วันมีสุขภาพแข็งแรงจิตใจที่ดีและ So as I mentioned earlier that I will talk just give delivery in Thai first. So the concept is the one of the main things to lead us to the Nibbana, as the host put the title for this as the Nibbana. So when we that will lead us to Nibbana. After you taking up 5 precepts, monks in the end, the verse give the sermon saying that Silena Sugatinganti, Silena Buddhadhammo, Silena Nibbuttinganti, Tasma Silang Visuddhaye. That means that with the precepts that you take, that will um, take you to erase your all the suffering, that will take you to the of Nibbana. So Silena and Silena Niputting Anti. That means that the seal that you taking means the precept that will take you to the Nibbana in the liberation. So the basic thing is that is for the human being. It doesn't matter which religion you belong to, which caste you belong to, which ethnicity you belong to.
you have every human being, they have some guidance that we have to follow. So there's in Buddhism, we have five basic rule that Buddha was appointed to the already Buddhists for the five precepts, and for the monks the seven precepts. So the five precepts that like a root for the human beings. When we think in the structure of the house, when you have the good foundation, then a strong pillar for a strong, and there it doesn't matter what lecture or anything that you face, the house gonna be very strong, good foundation. And the precept is also same thing for the human beings. When you have the able to hold that five precepts and able to maintain that those five precepts, your life will be very successful by mentally, emotionally, physically, whatever we do, proper way in the right path. Precept mostly that we know what is the precepts, the five precepts, but I that is the first one is thing that abstains from killing or taking life, abstain from stealing what is not given to you, abstain from sexual misconduct to others, abstain from telling lie or saying what is not true or using bad word or gossiping, abstain from taking any drugs or intoxicating your brain. So that can be a smoking, drinking, or anything that cloud your mind. There was an advice to stay away from those things. So those five things are the basic things. Among studying here in California, when I was going to college here, I met a lot of Western people, a lot of students and European American. So we have a lot of different backgrounds of students. So when they saw me as a Buddhist monk with wearing orange robe, they asked me, "Who are you? What I do? Or do you have any blessing for us?" Like, because the Western people are very influenced by the Chinese movies. Or someone who asks me, "Can you teach me how to protect myself, or teach me karate?" So I tell them, I say, for us, we don't teach how to fight or defeat yourself, but we teach how to defeat your mind from those negative thought, negative energy that around you, the negative people that around you. I say that that is even more stronger than physically fighting because they're more influenced by the Shaolin Temple or the Kung Fu. So I said that so when you're able to eradicate all the delusion or the anger, hatred, and the negative thought that in your mind that arise, that will make your life happy and successful. One time I was remember that there is one student from Cal State was came to me also. He said, "I am the so give me a blessing." So I just tell him that just to keep mind, stay in your right path, and don't step back and go forward. But with that, to do those things, you have to have morally conduct. You have to have those the precepts.
You have to be morally active, mentally active, and physically and emotionally active. শুধু দর্শক শ্রোতা, ইন্টারনেটের বিচ্যুতির কারণে হয়তো আমাদের আজকের অতিথি তিনি কিছুটা সময় বিচ্যুত হয়েছেন। এতক্ষণ ধরে তিনি আলোচনা করছিলেন, তিনি চেষ্টা করছিলেন বুদ্ধের বাণীকে বিভিন্ন ভাষায় তিনি থাই ভাষা, ইংরেজি ভাষাতে এবং যেটাকে আমরা ত্রিপিটক বলে জানি, বুদ্ধদেবের যে সেই বাণী, আমরা ধর্মের বাণী যে ভাষায় শুনে থাকি না কেন, সেই বাণী সত্যের কথা বলে। মানুষের হৃদয়ের ভাষা আমরা যেভাবেই ডাকি না কেন, ঈশ্বরের ভাষা একটি ভাষা, Hello, হৃদয়ের ভাষা। ত্রিপিটকের মধ্যে যে কথাগুলো আছে, hello, সেই তথ্যগুলো, হ্যাঁ আমরা, হ্যাঁ, hello, আপনি ইন্টারনেটের কারণে, হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি, শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, আপনি আলোচনায় ফিরে যেতে পারেন, শুনতে পাচ্ছি। hello. বিপুলানন্দজি, শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, শোনা আমরা শুনতে যাচ্ছে? পাচ্ছি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যালো, হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। আপনি বলুন, আমরা শুনতে পাচ্ছি। I cannot hear anything. Can you hear me? Hello, আমরা শুনতে পাচ্ছি, আপনার কথা শুনতে পাচ্ছি। hello. হয়তো আপনার ওখানে অডিও সমস্যা হচ্ছে। না, শোনা হ্যাঁ, আমরা যাচ্ছে না। শুনতে হ্যালো, পাচ্ছি। আপনি হ্যালো, শুনতে পাচ্ছেন আমাকে? এখন আমি শুনতে পাচ্ছি, শুনতে পাচ্ছি। হয়তো ইন্টারনেট সমস্যা হচ্ছে আপনার হ্যালো, ওখানে। আহ, হ্যালো, 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 আপনি হ্যালো, শুনতে পাচ্ছেন? শোনা যাচ্ছে না? এবার হ্যালো, দেখুন তো, হ্যাঁ এবার দেখুন তো, শুনতে পাচ্ছি। আমি শুনতে পাচ্ছি আপনাকে, হয়তো আপনি শুনতে হ্যালো, পাচ্ছেন না, আমি বুঝতে পারছি না। এখন শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো. আপনি বলুন, আমরা শুনছি। I think there is some network problem. So sorry for that. So that so as I was mentioning about that the situation with the young student in the college. So that after that he was contact me in few days later, and he went to the his competition, and he said he did very good, and he was very satisfied, and he was awarded. So that's the main thing, like that is precept is just not the guideline. Some people they just take the precepts and just don't follow the main thing with the from art we have too much in the end is like that they really don't practice those things. So the main thing is that like when you practice when you're taking anything we have to have that our mentally and physical and emotionally prepared. I am taking these precepts for what I have we have to make a commitment, and we have to try that our
uh, the best. We have to try our best to how we can maintain those precepts, so that that can be like, some people say that, oh, I cannot take, or we don't have any um, we don't have anything that any precept that we can hold because it's too much. So like we have to think the like what we gonna do like when we don't have those precepts. Some people they just take precepts and go home and just forget it. We just try and make this precept in action. So precept that like if we don't have the precept, it's not gonna take us anywhere. We what is mean like we're not gonna be happy. We always gonna fight with people. We're gonna talk bad at people. So that the one precept that was saying that is like abstain from lying or um, talking what is not true. It's not only that one. Also, other thing is the like is some people they like to gossip, talking bad about this and that. So while we talk those things, that can be harms to oneself and the community that we living and the people that around us, gossiping and using bad word and harsh. So one of the point that like I was in one time I was in class, and that was my first time going to the campus college in here. So even the college here in the Western society, people there it's like Americanized people. They always talk slang and bad word. At the first, it's like kind of hesitating me. Oh, I came here to learn new things and study, but the young generation nowadays always they using bad word, even in the university or college. So this is being like a kind of custom and culture for Western people. Like in our when in our back home, like in Asian country, we don't really uh, we very careful of what we saying, even though in front of our elder people, our parents, and our teachers. But in here, it's like it's common to us. So like as I going class every week, and the professor is saying that it's like the custom here, but we didn't grow up with that. So as we like living those Western culture and Western life, it's kind of come naturally. But when we hear those things, we have to make ourselves or make commitment. Okay, I am hearing those sound and the negative voice, negative word, using bad word. But am I have to react or talk to them like this way? No. So all those young people in here, that like we have a lot of Bengali people in going to school, or and even though I also see a lot of Singhali people, and I have to. I sometimes I do conduct a Sunday school here in the nearby temple here. So they're also having those sometimes those question like what we can do until when you go to school. Some people are bullying with us or talking bad word to us, and it's kind of make us angry. So the I telling the student like, okay, when you hear, okay, let them talk, but don't talk back to them. As a being a good student and being a nice person, and to be a better student, being good at school, you cannot just always talk bad or follow those negative people. You are a wise person, you are a smart, so you have to be act like smart. So don't talk the bad word or using the hard words or lying or fighting to them, because if because the your mentally mental thing is very important, because when you talk bad and
and talk harsh word or gossiping, that can make other student to be follow back and go against you. So at the time I just mentioned them, just remember those five precepts. Because if you follow with the go with the five precepts, and then you have to be always mindful. Because in here, when we are not mindful, we can lose track. Like when we are driving, sometimes you see that there is a lot of people honking on back, or like passing by or cross you and cut you on. So you don't react to those things. What do you do? Like when you go your way, just follow your path. Just drive as we're doing in the proper in the right way. Just don't react to those things. When you're reacting to those things, it's gonna hurting you. So it's reflecting back on you. So that's the main thing there. Like the Buddhism is really not complicated. It's how we taking Buddhism, how we applying ourselves. Everything is depend on us. Who we are, what we do, is everything is gonna reflect on oneself. So that said, I think that the best thing is to do, like there is so many teaching that all religion they have different teaching. They have every religion teach good thing, but when the main thing is to be a morally conduct, being more moral person, being a good person, not to harm other and purify oneself. So that's the main thing. So that I will conclude my talk. So that the summarize my talk is just be a good person. How to be a good person? You have to think of you. Um, the main thing is the speech, then your thought, and the action. Uh, Maintain those three things: being talking good and not doing bad, and whatever, and take it action. Like learn from the school or from parents and apply those things. I mostly sometimes I have to go through different organization. I connect with different organization. Here is like Vietnamese community, Sri Lankan, Cambodian, Thai, and others. So I've been seeing so many things from different communities, even our Bengali community. So that and I often come out giving a talk to the young generation here. Different students have different history background, different family background. They like their root is the important. I can see the like in our Bengali culture also. The main foundation is have to come from the family, the parents. So the parents is the main thing for to how to guide our children in the proper way, to right way. So we have to be example for our next generation, our kids. So with that said, I just wish you all happy, healthy, and prosperous life. May you all be happy. May no harms come to you. May no difficulties come to you. May you, your family, and parents always fulfill with success. So last, um, it's been like kind of like changing from language, from Thai to English, English to Bengali. So I'll talk a little bit in Bengali. শ্রদ্ধাবান উপাসক উপাসিকা, এখন আমি আমার লাস্ট প্রান্তে সামান্য কিছু আপনাদের সাথে আজকে বলতে পেরে আমি আনন্দিত, কেননা স্বামী শোভানন্দ পুরী আমাকে অনেক দিন পর্যন্ত করতেছে, বানতে একটু আসেন,
জয়েন করেন এবং কিছু থাই ভাষা দিয়ে কিছু ধর্ম দান করার জন্য আমাকে অনুরোধ করছিল। তো থাই ভাষার মাধ্যমে আর থাই ভাষার পাশে আমি ইংরেজি পরে বাংলাতে কিছু বলবো। বেসিকলি যেটা বলতেছিলাম থাই ভাষা দিয়ে আমাদের মন্দিরে, আমি থাই মন্দিরে থাকি এখানে ক্যালিফোর্নিয়াতে। তো যখন উপাসক উপাসিকা মন্দিরে আসে, ওরা প্রথমে বুদ্ধকে বন্দনা করার পর পঞ্চশীল নেয়। কিন্তু পঞ্চশীল নেওয়ার পরে বান্তেরা একটা গাথা বলে, সিলেনা সুগতিনান্তি সিলেনা ফৌকা সম্পাদা সিলেনা নির্বুদ্ধিনান্তি তাসমা শিলাম বিশুদ্ধায়। এর অর্থ হচ্ছে শিল নেওয়ার পরে শিলেনা সুগতিনান্তি, শিল পালনের মাধ্যমে আমরা সুগতি লাভ করতে পারি। শিলেনা ভোগ সম্পদা, শিলের মাধ্যমে আমরা ভোগ সম্পদ লাভ করতে পারি। শিলেনা নির্বুদ্ধিনান্তি, আমরা শিলের মাধ্যমে আমরা নির্বাণ যাত্রা শুভ হয়। তাসমা শিলাং বিশুদ্ধায়, এই শিল এর মাধ্যমে আমরা যদি প্রতিপালন করতে পারি, আমাদের জীবন সুন্দর আর সার্থক হয়। সবাই শিলের আহ, সবাই শিল সম্পর্কে অবগত আছেন, সবাই ভালো মন্দ জানেন। আমাদের বৌদ্ধ সম্প্রদায় বলেন, হিন্দু সম্প্রদায় বলেন, খ্রিস্টান অথবা মুসলিম সম্প্রদায় বলেন, সব ধর্মতে শিলের কথা বলেছে। কিন্তু আমরা জানার পরেও আমরা সবাই শিল সম্পর্কে সবাই কম বেশি জানে, কিন্তু আমরা কতটুকু প্রতিপালন করতে পারছি, এটা হলো আমাদের মেইন থিং। আমরা সবাই শিল পালন করি, শিল গ্রহণ করি, কিন্তু প্রতিপালনের সময় আমরা নিজে জানি কতটুকু প্রতিপালন করতে পারছি। So, আমরা যদি প্রতিপালনের আশায় যদি শিল নিয়ে থাকি, গতানুগতিক আমরা যদি কালচার হিসাবে আমরা মন্দিরে যে শুধু শিল নিতে হবে, বান্তেদেরকে বন্দনা করতে হবে, বুদ্ধকে বন্দনা করতে হবে, একটা কালচারাল থিং। আমাদের মা বাবা পিতা মাতা সবাই আমাদেরকে একটা শিক্ষা দিয়ে আসছে, আমাদেরকে এইটা করতে হবে, ওইটা করতে হবে। কিন্তু আমাদের মন থেকে যদি না আসে, আমরা শুধু বাচ্চাদের মুখে অথবা মন্দিরে গিয়ে একটা প্রতিপালন করলে এটা কোনো লাভ হবে না। কেন না হবে না? আমাদের মনকে আগে সংযুক্ত করতে হবে, মনকে আগে প্রতিজ্ঞা করতে হবে, আমি শিল নিচ্ছি, আমি শিল পালন করব, আর যতটুকু সম্ভব আমার আমার থেকে রক্ষা করতে হবে। তো আমি আগে যে ইংরেজি ভাষা দিয়ে থাই ভাষা দিয়ে বলছিলাম শিলের পক্ষে, আমি একটু বাংলাতে বলতে চাচ্ছি, কেননা আমি এখানে লেখাপড়া করতেছি, স্টাডি করতেছি। আমি যখন ইউনিভার্সিটিতে অথবা কলেজে গিয়েছিলাম, এখানে অনেক আমেরিকান ছাত্রছাত্রী আমার কাছে আসছে, কেননা ওয়েস্টার্ন কালচারে বান্ধেদেরকে ওরা জানে না আমরা কি বান্ধে নাকি কেন আমরা এই ভিন্ন কালার, ওদের থেকে ভিন্ন। ওরা দেখার পর অনেকে দেখার পর একটা আগ্রহ জাগে, আপনি কি করতেছেন। তো ওরা আসছে, আমার কাছে আসে, অনেক কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে। এখানে আমাদের ইউনিভার্সিটি সিস্টেমে, যেমন ক্যালিফোর্নিয়াতে প্রত্যেক ইউনিভার্সিটিতে হিউম্যানিটি সাবজেক্ট একটা আছে। হিউম্যানিটি হিউম্যানিটি সাবজেক্টটা হলো মোস্টলি ওয়ার্ল্ড রিলিজন একটা সাবজেক্ট আছে। তো মাঝে মধ্যে আমাকে আমার প্রফেসর ইনভাইট করে ক্লাসে গিয়ে কিছু বলার জন্য।
হিউম্যানিটান, এটা মানে ওয়ার্ল্ড রিলিজন ক্লাস। তো আমি গিয়ে আহ, কয়েকবার মানে ক্লাসে গিয়ে ছাত্রছাত্রীদের সাথে কথা বললাম, শিলের কথা বললাম, আহ, আমাদের কিভাবে আমাদের জীবনকে সুন্দর গঠন করা যায়। এক পর্যায়ে ওরা বলছে যে আমরা তো শিল আমাদের ধর্মেও আছে, কিন্তু আমরা প্রতিপালন করতে গিয়ে অনেক বাধা বিপত্তি হয়। কেন হয়? আমরা আহ, সঠিক পদে পাই না, আমাদের পরিবার থেকে আমাদের মা বাবা একরকম চলে, ওদের সাথে একটা মানে যে আমাদের বেঙ্গলি বা মানে এশিয়ান কালচারের একটা কানেকশন আছে, কিন্তু ওদের পরিবার থেকে এটা দেখা যায় না। যার যার জীবন নিয়ে তারা থাকে, ওদের নিজস্ব স্বাধীনতা নিয়ে থাকে। তো আমি তখন ওদেরকে বললাম সেটা আমাদের এশিয়ান কালচার থেকে আর ওয়েস্টার্ন কালচার একটু ভিন্ন আছে, কিন্তু এখন মনে করো তুমি ছাত্র, একদিন তুমি পিতা অথবা মাতা হবে, তোমার সন্তান হবে, সন্ততি হবে, সবকিছু হবে, কিন্তু তুমি যদি তোমার ছেলে মেয়েদের যদি ভবিষ্যতে ভালো এক নাগরিক হতে হওয়ার জন্য চাও, একটা প্রতিষ্ঠিত সন্তান গড়ে তুলতে চাও, তোমাকে আগে তো ওদেরকে দেখাতে হবে। তুমি যদি আহ ভালোভাবে প্রতিপালন না করো, তোমার সন্তানরা কিভাবে তোমাকে আহ, কিভাবে ওরা ভালো স্টুডেন্ট হবে, কিভাবে একটা ভালো নাগরিক হবে। তারপর স্টুডেন্টরা বললো হ্যাঁ সেটা তো ঠিক, আমাদেরকে তো কেউ বলে না, আমরা গতানুগতিকে লেখাপড়া করতে যাচ্ছি, আমরা কলেজে যাই, স্টাডি করতেছি, কিন্তু আমরা ওদের একটা লক্ষ্য হলো ওকে স্টাডি করবে, যেভাবে হোক ইউনিটটা শেষ করে ডিগ্রি করার পর একটা করবে। কিন্তু মানে ওরা কি শিখতেছে, সেটা কিভাবে মানে জীবনে অ্যাপ্লাই করবে, এটা ওরা চিন্তা করে না। কারণ আমেরিকার জীবন হলো একটা মানে টাইমের মধ্যে ওরা লড়াই করে। আমরা যারা এশিয়াতে থাকি অথবা বাংলাদেশে থাকি, ওরা বাংলাদেশ ইন্ডিয়াতে থাকি, ওরা মানে অনেকে মানে আমেরিকা সম্পর্কে আনন্দ, আমি জানি না যতটুকু ওরা জানে। কারণ আমি আমেরিকা থেকে অনেকবার প্রথমবার যখন আসলাম, আম, অনেক বছর আগে আসলাম, কিন্তু দেখলাম এখানের মানুষদের তো কোনো সুখ নাই, শান্তি নাই, সবাই সময়ের পিছনে দৌড়াদৌড়ি করে। কিন্তু যারা এশিয়াতে আছি, আমেরিকান সম্পর্কে ওরা কি বলে, ওরা শুধু হলিউড হলিউডের মুভি দেখে মানে আমেরিকা একটা স্বর্গ বলে। কারণ ওরা যেগুলো মুভিতে দেখে সেটাই মানে ওরা এখানে সবকিছু সেরকম চিন্তা ভাবনা করে। তো আমি বলবো আমাদের উপাসক উপাসিকা যারা দেশে আছেন, ইন্ডিয়াতে আসেন, আপনারা খুবই ভাগ্যবান। কারণ আপনারা পরিবার থেকে যে শিক্ষাটা পাচ্ছেন, এখানে অনেক ছাত্রছাত্রী, অনেক ইয়াং জেনারেশন আছে, ওরা পাচ্ছে না। কারণ মা বাবার একদিকে আছে কাজের জন্য, ছেলেরা আছে একদিকে, উম, সবাই যার যার পথে মানে চলতেছে। কারণ এখানে ওরা সময় নিয়ে মানে সময়ের সাথে ওদেরকে একটা যুদ্ধ করতে হয়। কারণ আপনি যদি লেটে যান কাজের জন্য, অনেক বাধা বিপত্তি আছে। তো আমি এখানে জীবন যদি একটা থাকার জীবনটা মানে খুবই সহজ, কিন্তু সবটাই নির্ভর করে নিজের মাধ্যমে। তো তো নিজে যদি প্রতিষ্ঠিত হতে চায়, নিজেকে একটা প্রতিজ্ঞা করতে হবে, একটা ডিসিপ্লিন থাকতে হবে। এখানে একটা সুন্দর জিনিস ডিসিপ্লিন আছে বোধহয়, সবাই যার পজিশনে সুন্দরভাবে জীবন যাপন করতে, কিন্তু ওদের মনে একটা দুঃখ, ওদের কোনো সুখ নাই, মনের সুখ নাই। কেন সুখ নাই? মা বাবার সাথে ওদের সম্পর্ক কম, ছেলে মেয়ের সাথে সম্পর্ক কম। কারণ যার যার জীবন নিয়ে তারাই নিজের গতিতে চলতেছে। ওরা মানে একাত্মভাবে একটা কাজ করবে বা পরিবারের সাথে বসে যে একটা সময় কাটাবে, এটা সহজে দেখা যায় না। যে যাই হোক, আমি অনেকটুকু যতটুকু আপনাদেরকে
কিছু না কিছু ধর্মপদ দিতে চেষ্টা করেছি, কারণ ধর্ম হলো আমাদের জীবনকে রক্ষা করে। জীবন রক্ষার একটা মেন হাতিয়ার হলো ধর্ম। ধর্ম শিক্ষা আমরা যদি প্রতিপালন করতে পারি, আমাদের জীবন সুন্দর সমৃদ্ধি হবে। আমরা যেটা করি না, সবার বিভিন্ন জনের বিভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ড আছে, আম, সব একটা স্ট্যাটাস একই না, সবাই যার যার কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকে। কিন্তু আমরা যদি একটু চিন্তা করি কাজ করার আগে অথবা কিছু করার আগে, আমাদের থেকে চিন্তা করতে হবে আমি কি করতে যাচ্ছি, আমি কি করব, আমি কেন এগুলো করতেছি। সবগুলো সময় ওই কাজ করার সময় আমাদেরকে যদি মাইন্ডফুলনেস থাকতে হবে। মাইন্ডফুলনেস হলো মেইন থিং। মাইন্ডফুল ইজ দ্য মেইন কি পয়েন্ট টু বি সাকসেস। আমাদেরকে সবসময় নিজের থেকে রিফ্লেক্ট করতে হবে। আর গতানুগতিকে ওকে ওইকে অন্যজনকে দোষ দিয়ে দেখলে হবে না, অন্যের দিকে দেখলে হবে না, নিজের থেকে দেখতে হবে। নিজের দিকে দেখে তারপর জীবনটা প্রতিপালন করতে হবে। আর আচ্ছা, আমি সবাইকে আমার মৈত্রীপূর্ণ আশীর্বাদ আর ধন্যবাদ জানাই। সবাই যেন সুস্থ থাকেন, আর নিজ নিজ জীবনে যাতে নিজের পরিবার নিয়ে একটা সুন্দর জীবন গঠন করতে পারেন। আর মা বাবা ছেলে মেয়ের প্রতি যে সহানুভূতি আছে সেটা যেন বজায় রাখতে পারেন। আমরা আমেরিকাতে আছি, কিন্তু আমেরিকার মেন সুখ আমরা বাইরে না, এটা হলো নিজের মাধ্যমে। নিজের সুখটা নিজেকে আগে গঠন করতে হবে, পরিবারকে সুখ দিতে হবে, পিতাকে সুখ দিতে হবে, এটা নিজের থেকে করতে হবে। তাই আর কিছু না বলে সবাইকে আমার মতিময় আশীর্বাদ আর শুভেচ্ছা জানাই। আর স্বামী শুভানন্দা পুরীকে আমার অলসো ধন্যবাদ জানাই ওর সময় নেওয়ার জন্য। আহ, যদি আর কোনো প্রশ্ন থাকে অথবা কমেন্ট থাকে করতে পারেন। আপনি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? আমাকে আপনি শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো। আপনি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? প্রিয় দর্শক শ্রোতা, এতক্ষণ ধরে খুব সুন্দরভাবে ভগবান গৌতম বুদ্ধের যে পবিত্র বাণী তিনি বলেছেন, আমরা অহিংসা পরম ধর্ম, এই পরম সত্য, অহিংসা না করে সকলকে ভালোবেসে সুন্দরভাবে জীবন যাপন করানোর জন্য যে বিধিবিধান ভগবান দিয়েছেন, খুব তাৎপর্যপূর্ণ প্রতিটি বাণী, প্রতিটি কথা তিনি বলেছেন। আমরা আমাদের অনুষ্ঠান এখানেই শেষ করছি। আমাদের পরবর্তী আয়োজন এই নির্বাণ অনুষ্ঠানটি ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন ভাষাতে, যাতে বিভিন্ন ভাষাভাষী লোকেরা টেলিভিশনে এই আয়োজনটি উপভোগ করতে পারে এবং বুদ্ধের বাণী শুনতে পারে, আমরা সেই আশায় আমাদের এই প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব। আমাদের সকলকে ধন্যবাদ। সুস্থ থাকবেন এবং সুন্দর নীরব জীবন প্রত্যাশা করি।